eya pichipichi era bingi byetugenda okwongera okuyiga ate n'okwongera okutegeera naawe ali eyo nga oyagala okufuna engeri gy'ogenda okufunamu okuyambibwa okwenjawulo mu kutandikawo bizinesi yo ng'omuntu ate mu ngeri enjawulo noowe akola omulimu ogwa bodaboda engeri gy'oyinza okwekulakulanyamu nga tukola ssente kateeka eno eya pichipichi tugenda kuba tubyogerako buli lwakusatu essaawa zijja kubeera nga 6 wano ku BBS Telefina eyaffe mujjukire tibanaffe bana ba Simba Automotives bebamu ku bagenda okutusaako entanda ya Buganda buli lunaku okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro paka ku ssaawa 4 ez'ekiro wano ku BBS Telefina eyaffe mu studios nyina abagenyi babiri nyina omugenyi omu ye mukulu Lubega Kenneth amaze ebbanga ddene nnyo yali muvuzi wa bodaboda ate n'atandika okutunda pichipichi mu ngeri enjawulo kakati alina banaffe aba Simba Automotives era ne tulinayo olunaku olwaleero ate mu ngeri ey'enjawulo era nyina muganda wange wano muyise muganda wange ensonga nagitegeera mu maaso awo mukulu Paresh Shukra ate nga ye managing director owa Simba Automotives tugenda kunyumya ku pichipichi abamu batakozesa ekigambo bodaboda ne tugenda kunyumya ku pichipichi kansoke mbawo mukisa batubuuzeeko ate butereevu tugende maaso n'ensonga kantandike ne mukulu Kenneth asoke atubuuzeeko mpozi mwenna abatulaba ku BBS Telefina TV y'Obwakabaka tuwaniriza mwenna mwebale kutwagala mwebale kutugumiikiriza byonna bimbadde mulaba nti Simba ngeruddewo okujja ku mpewo Simba ngeruddewo tugabirira tuze mu bujjuvu era leero setumidde mwane mukama wange mu studde kati buli ayagala atuwa amaaso ge n'amatuge tufunemu ffenna. Well, wow. I told you I have a brother here. I called you my brother simply because he's a Ugandan. Many of you may get confused and asking about the color and all that, but he's a Ugandan. The managing director of Simba Automotives. You're most welcome. Thank you so much. BBS Telefina is a Uganda-based TV station. Yes, yes. But for this time, we've decided to give you a chance to speak to them in your a comfortable language, for example. It could be English. If you know some Uganda words, for example, you can greet the viewers. Thank you for hosting us here. Good try. And we are here to tell you more about our own motorcycles today, which we have created locally. It is actually made through extensive research and development. The reason why we have developed motorcycle is largely to solve these problems of transportation and also to create a lot of jobs, because motorcycle is a labor intensive industry. It's not just about selling the motorcycles, but then it is about selling spare parts. After that it is after sales support that requires trained mechanics across the countries. And we thought that this will be a very ideal way of serving our country to not only create affordable transportation, but also to give them some sort of jobs through this sector. Mr. Paresh, to give more details in regards to the research you made, because I understand for any business, an entrepreneur must do research, and you based on that research to make an investment decision. Now, before you deciding to invest into the motorcycle business, what are some of the elements you looked at that made you make that decision? Well, the major major reason apart from the job creation is that today, if you currently look at the situation, Uganda imports about 10,000 motorcycles every month. If you say that the average price of motorcycle is about $600, that means that we give $6 million to import 10,000 bikes every month. Along with that, you need spare parts to support these very bikes. So far we have sold about, Uganda has bought about 1.5 million motorcycles already into the country. So if you say 6 million every month and then about 3 to 4 million for spare parts every month, so repatriation of foreign exchange every month in only one sector alone is about 10 million a month. Wow.
atulaba anyonyodde n'ategeeza bwe mubuuziza nti lwaki mwasalawo okulaba nti mugenda mulimu guno ogwa pikipiki n'agamba nti ng'ogyeko okuba nti abantu bangi bakozesa pikipiki okukola emirimu gyabwe era nti ziyambako nnyo naddala mu kukendeeza ensonga ya unemployment mu ggwanga lyattu Uganda naye baatunuulira nga Uganda efulumya ensimbi mpitirivu nnyo ezikunukkiriza mu miliyoni 6 eza dola buli mwezi nga tuimportinga pikipiki ne balaba nti ate bw'omumaliriza ekyo ne spare parts nazo okuziimportinga nga nazo gatako miliyoni nga 2-3 nazo ezigenda mu nteekateeka y'emu wesingana nga Uganda efiirwa ssente empitirivu nnyo mu kuimportinga obuimportinzi pikipiki ne bagamba nedda ketusalewo tukolere wano pikipiki ezaffe. My next question, after making that investment decision, so are you telling us that every spare part that you're using as Simba Automotives, it is locally made? I would say that currently 30% is locally made and 70% unfortunately still being imported because we don't have local vendors. Okay. You must understand that a bike has about 294 parts. Now obviously for us to make all those parts ourselves is little very difficult. All over the world the practice is that the companies that invent a vehicle or a motorcycle, they only produce few things and then the rest is outsourced. So that is another idea of ours, that when we're talking about 294 parts, I think we can only maybe make something like an engine and maybe few other plastic parts. But then everything else has to be given to somebody else to do it. For instance, seats, if I tell somebody like you that, you know what, I'm selling 10,000 bikes and I need 10,000 seats for you to make for me every month, I'm sure you'll easily invest in that business of making seats, and you will start employing maybe about 50, 100 people. The same way we are going to talk about chain covers, we talk about brake pads, we talk about plastic plastic parts and things like that. So we will then engage once we have volume based sales that are already rotating in the market. Then obviously this will actually make at least 200 more vendors who will be making things on behalf of us and then supplying to us for our own motorcycle. So this is a chain of job creation of that we are multiplying in the value chain. So this is the whole idea, that no company can make all parts. He has to outsource to individuals, and we have so many local Ugandans who are good at a lot of these things. You go down to Katwe, you go down to Kavempe, and you find even the fabricators. Yes. They are all ready to do it for you. So already we are doing the chassis here. So chassis is locally being fabricated, and that just gives employment to at least about 300 to 400 people. So now you imagine that you make all those 200 parts locally, but surely we have to come up with that market, and that is where the issues are. That today we are competing with a lot of foreign bikes that are still coming into the country, and that takes larger share of our markets, and therefore we are not able to build a good we are not able to run with that pace of business that we were hoping to run. Okay, Mr. Atunyonyodde n'ategeeza nti no okuba nti tebakolera wano parts zonna okutwalira wamu nti oba pikipiki yonna part ezimu tezikolera wano, naye ng'enteekateeka yaabwe yakulaba nti buli part ekozesebwa ku pikipiki eno eba ekolebwa wano. Anyonyodde n'agamba nti ebisinga ku byo bisobolera ddala okukolebwa wano, era bagezaako okulaba nti kati market yaabwe egejja batandike n'okuwa emirimu bannayuganda. Ebintu ng'emito omuto kwotulwa ng'ovuga pikipiki, singa bakuterayo pikipiki eyo n'ogiraba omuto ogwo bannayuganda bangi abasobola ogukola. So mba ne marketing nnene, kitegeeza nti bannayuganda bangi abayinza okufuna ensimbi nga bava mu nteekateeka eyo. Anyonyodde n'agamba nti ne parts ezimu bw'otunula Katwe bannaffe abafabricating abasobolera ddala okukola party ezo ne babeera nga bazikolera wano mu kugezaako okulaba nti bannayuganda bafuna emirimu nga ebisinga obungi babikolera wano ewaffe. Ngenda kukomawo ew'omukulu ono, kansuke ngende ewa mukulu Lubega. Omukulu Lubega ono piki zino azimazeemu naye ebbanga ddene, ate tasoose ku zino zokka. Njagala sooka tubuulire kuziriza obadde olaba endala oba piki eziri ku market neeno pikipiki yabanaffe aba Simba Automotives, biki ebyenjawulo ebiri unique by'oyinza okugamba nti eno temanyi ziri? Mpozi batulaba mwena nziramu banyiza ku
gaggadde eno BBS TV y'Obwakabaka. Enjawulo eri emu Abaganda tulina olugero olugamba nti tulina ekituta akaffecce. Yes. Bwe ngamba nti mbaddeko mu pipi ez'enjawulo naye eno pipi ya Bannayuganda. Mukama wange akolaze nanga mutu. Munnayuganda yandazeeko dda. Alina kyaleseemu naye ekiyamaani w'ekyalo koolo yonna ekiyamaani wa LC1. So kitegeeza nti bwe mbanzize nga nvudde awala wonna wenze ntambulirako nensanga omuntu agamba nti kano kaffe eri akaffe n'akaabali so kano kaffe buba bwewuusa nnyo okuva ku kyaffe n'enzimba ekyabalala. So tuzimbye kampuni z'abantu abalala abavudde ebweru avuddewa kati bwe nfuna omukisa gugamba nti jangu tuzimbe ekyaffe Bannayuganda. Enjawulo eyo yokka empo okugamba Bannayuganda yenna ali eyo nti tewetaaga pikipiki endala okuggyako pikipiki gye tulina UG boss Uganda boss tosobola kusanga Uganda boss nga bagikoyere Japan inakuba ya Munnayuganda. Uganda boss wagisanga eri Rwanda inakuba ya Munnayuganda era evaawo negenda wa kati bali bakoze byonna ensi zaabwe tuzizimbye ensi zaabali buli lwogula ekidduka okuva ebweru oba n'ogula katugambe oguze pipi yonna okuva juze Rwanda Japan oba India oba wano gyete Uganda oba wadde ensimbi abantu bali bayinginiya baliwo bagaggawaza. Tuli mu kusoma essaawa zino abaana bali ku masomero basoma bwa inginiya bamakanika bali mu kusoma abakitunzi basoma bagenda kutunda ki tetuzimba piki kyaffe eri wano Uganda. So buli asoma yenna buli asoma bwa inginiya nze nsaba nti yali badde ava wali eri najja mu Simba netukola kubanga ffe tuli bakozi tumana kufanyirenga piki eno yaffe yiyo kati bitubanga tusaziwo okuzimba nga Mukama wange bwagambye omuntu ali ekatu agenda funa omulimu asoma obwa inginiya agenda funa omulimu asoma obwa kitunzi agenda funa omulimu kimpadde akaseera okudduka mu kampani zempiseemu nendabanga omuntu yenna omugezi yandibadde azimba kyabwe. So bwe nzimba ekyaffe saa zino kampuni yaffe erina abakozi nga 400 nga bakola ki abatunda piki tulina branches 8 mu Uganda. Branch 8 bogende Paira gye tuli bogende Embala gye tuli bogende Masaka gye tuli wonna bogende otusangayo ne service zeziri. So piki bwogigula tujagikanikira eyo toyeta kujja Kampala. Piki yange olwaleero nze nsizoga omuwendo ogusendera okuba ogwa wansi bogende emitwalo 5 njikuwa noddayo nayo essaawa zino mundeeba tulinayo ndowooza mukulu bwe tujja kwogera kwa mukulu ajja ginnyonnyolako nayo acquisition process bwe mba njagala okufuna piki eyo nkola ki era mpita mu kino tuwadde kiri ekisooka nti piki ya Bannayuganda bw'osupportinze Munnayuganda ate patsi wano e Uganda weziri tebajja kugamba nti linda kozimala okutuuka okogenda maaso n'okuba nti oyingira mu nteekateeka eyo. But to you as the director of Simba Automotives there is that future kind of ambitions, that future strategy you're looking at, you're aiming at. Just of recent, the president advocated for the transfer, people to move from the fuel to electric kind of means of transport. Absolutely, and I want to thank the president of Uganda to take up this issue, and he has already assured all the help. Under the Ministry of Energy, there is a secretariat that has been created which is supposed to form a cluster of people who are already working under the EV progressing from fuel to EV. To EV. And it is rightly so, because currently if you look at it, our economies actually have been brought to our knees, especially with the price of fuel, and we cannot control those prices. It's not under control. I mean, these prices are decided by OPEC countries, few guys, they decide the price and you either buy it or you leave it. So it is so much more now today to actually convert very quickly so that we stop this reliance on the fuel as a whole, and that takes, I think, almost 50 to 60% of our import cost is fuel. And once I think we come out of that with the transformation onto the EV, this problem is going to be solved, because your imports will be less, and the major problem that we are all facing today also of climate change. And every country has to participate in making sure that we do something about it. So we already worked on it. We already have channel partners across the world. We are working with Germany, we are working with India, we are working with Japan and Korea to see that how best we can bring different solutions to different segments. Already we have a private segment scooter
two-wheeler scooter already, Yes. which is in place, which is doing 100 kilometer per one charge of a battery. Fully electric. Fully electric battery, fully 100%. So one charge will give you about 100 kilometers. You can charge that at home. You have a charging, So I can just like your phone, you have a charging charger. Yes. You just take it home, you put it there, it will. In the morning, the whole battery will charge in maximum 3 hours. 3 hours your battery is charged. You can move 100 kilometers, and that's it. So when you go to visit a friend somewhere, maybe past Mukono, you reach there, as you're discussing, you charge. You can. So obviously, we have to now see how best we can create charging support across the country. On the routes. On the routes, that sometimes you can come to a city and then, let's say your charge is over. What are you going to do? So hopefully you need to have charging points where you can easily go and charge. So I think government has taken a great initiative to put everybody together to come out with a very fast solution whereby they can reduce maybe the cost of the electricity for these purposes. They can also invest in infrastructure building of these charging points, and also invest into research and development for other sectors like boda boda and the commercial sectors. For boda boda, there is also a lot of work in progress. However, you must understand that the boda moves about 150 kilometers a day. Yes, true. So he needs a lot bigger charge. Then he is also overloading most of the time. He's putting three people, maybe kind of about 3 people on the bike. So for that kind of a usage, the batteries are still evolving. You probably would need more than one battery to able to support a boda rider. Or you have to give him a swapping center, swapping batteries. Yes. Now swapping battery obviously means a lot of cost. Each battery currently costs around $1,200, EV battery, the lithium battery. So how do we make it a package so that it eventually becomes attractive to the customers? One thing you need to understand that these battery operated vehicles is going to save your fuel costs once and for all. You only need about $1 charge, which is about 4 units, 3 to 4 units, to charge the whole battery. So that brings down your cost compared to the fuel that you're buying today. Because the same distance, 20,000, and this one will be 4,000, 3 to 4,000. But that also can be brought down with the government offering cheap electricity to you, so their charging stations. To cut the story short, currently it is work in progress. Yes, and I think in the next 6 months to 1 year, I think we shall have got something which is even going well for the boda sector. Because at the end of the day, you and I may want to do a lot of things, but it has to be well accepted in business perspective, that it must sell at the end of the day. You can't create something which will not sell, which will not have a commercial viability. Going back to the Yugi Boss, pitch that you have as per moment. Yes. How is the acquisition process? If I want to own one. The acquisition process is a very, very good and very simple. Now today we have so many private companies that are offering loans to these boda riders, or to anybody for that matter. Whether you are private, whether you are a boda rider or anybody else, these people will assess you, and they are very flexible. Even within 2 hours, there is a company called Watu gives you bike in 2 hours. So it is so good that somebody cannot now remain unemployed. He can just go there, he can pick up a bike and start working. You've talked about Watu. Let me give an example. If I have a territory, for example, I say in Simba, and I want my people there to be able to acquire these pichi. Can I make an arrangement with them? You give me, for example, a freight of 20 or 30 to my place, and I'm able to distribute on my own arrangement, and then I pay you back. Yes, it is also possible, because we are working with a lot of SACCOs under that arrangement that you are talking about, because SACCOs then become sort of responsible people to bring back your money. And it's very possible, as long as the SACCOs are serious people on ground, registered, and they have a good management team who can take this. So again, this is also going to help us to solve the employment problem that
you can take it to wherever you want, and as long as we can agree, I have no problem giving you to start with some 20-30 bikes, and then but you have to be organized, because we don't want to lose money at the end of the day. Agambye nti naso ne mubuza ku nsonga ya kuba nti kati president ayagala abantu bave ku ebiduka ebikozesa amafuta tugende ku nsonga y'amasanyalaze, nategeeza nti nabo kati bali mu it's work on progress, bagenda maaso n'enkola eyo weewaawo balinayo kati scooter gye balina nga yo fule eri ku masanyalaze osobola okuba nti ogifuna okuva ewaabwe, ate ku nsonga y'abantu abasobola engeri gye bayinza okufunamu boda zino oba pikipiki zino, nategeeza nti already waliwo abantu bangi mu bitundu eyo, ayogedde ku wattu, nayogera ne ku organizations endala ezigabira abantu pikipiki mu nteekateeka ya sako nti gye ziri eyo zigabira abantu, nengenda kuddewa mukulu bega ku nsonga y'emu atunnyonnyole kunze ayagala okujja obutereevu ewammwe, nsobola okujja bwe mbasiize butereevu wammwe ngendawa n'ensimbi zenkana zitya kwensobola okuba nga nfunira pikipiki eyo y'abanaffe aba Simba Automotives. Otugambe nti ye Boss kati gyemwogerako tugende maaso. Pikipiki eno enkozi y'emirimu nti buli yandyagadde yena okubaako obulamu nga bukyuka, okulaba nga ova woobadde ogenda kuddadira mu byenfuna weetaaga Boss. Si yakwogera bwogerezi abagiina balina obujulizi olwaleero era bagisiimye. Epipya esoose okuba nga ekolwa Munnayuganda era mu Africa ffe tusoose, mu East Africa ffe tusoose, ne bogende Nigeria bagezi nnyo naye tebasobola kukola pikipiki. So kitwala muntu okuba nga alumiddwa ensi ye. Mukama wange agambye nti nja kiddingana nti ekolo ye nannyiniyo ekyamani waayo era bw'otaba Munnayuganda nnyo abatasinga bakwabudde ensi yaffe. Naye olaba olinga avuddeyo n'ekirooto kigamba nti katukole pikipiki kubanga avuuka bw'olaba avuuka ba Uganda nkaaga ku 10 bali mu boda bazifuna batya kati abazaagala. So bw'oba ozze wange nzigamba jangu n'emitwalo gya 5 emitwalo 5 nyina institution ez'enjawulo mpitirivu nnyo mwesobola okuyisa n'enkuwa pikipiki eno mu bwangu ddala mu lunaku teruwera essaawa 2 zokka oba ofunye pikipiki oddayo weevuga. So njagala ebyetaago bitono nnyo nanga muntu baluwa yerusi n'akuyimidde babiri. Enamba z'essimu ze ziyitako wansi osobola butereevu okuba ku namba ezo eziri wansi nosobola okubanga butereevu ofuna pikipiki ono okuviira ku mitwalo 5 ogenda ku miliyoni n'okugenda waggulu eyo. Wabadde owunya obuzibu kino kankyogere abalala other players you talked about people who import motorcycles from outside countries to Uganda ababadde bakola the same arrangement eyokuwa abantu you bring $1 million n'enkuwa pikipiki ninga abantu batekayo sente ne balinda nga pikipiki ziriiwo nendowooza being nti zino ziri locally made ekyo zowe ziri mu kibi njala kiganda bazaamu ekyo nti bwe twogera ku manufacturer njala munabugera ntegere bulungi awekyagwa ntegere omukozi wa pikipiki nga yazeekolera njagala omuntu ategere nti ffe tuli bakozi ba pikipiki we manufacturers tetwegayira bwegayirizi tosobola kujja munyambe mumpeeyo konteyina yange zaweddewo nedda gwe nga bw'olimu ebijanja fulima pikipiki mukama wange nga bw'ona okenda okukwata ekubi n'ogenda olima kasooli fulima pikipiki so tuyita abaagala okukola dealerships oliaga nti njagala kubeera dealer Masaka jangu twogere kubanga pikipiki eno teri pikipiki ngonvu egenda kwanguiza business nga pikipiki yaffe emiwendo gyaffe mitono nnyo olw'ensonga pikipiki ya Munnayuganda tujja giseera ng'egenza e Rwanda ejja kuba ya bbeeyi bogende Kenya jakuwa ya bei Kenya jakuwa the exporting costs zeyongera Uganda sente za fwe cash 4.5 zenkuwa pikipiki 4.5 kiraga nti nze nkola wano ngabo tunde nyanya ezivudde mu nimiro nze sanga mu nimiro Uganda ku pikipiki ku kibanja mpola ku pikipiki ku cash era banji bazenyumirizamu so boboze Uganda yogera ku Uganda boss government tujiwade pikipiki nyingi tabacha atoma tabacha badi bafana amabanja baga government yaguze pikipiki 12 obukadde 5 nayenze kusimba bojja kati tuli mu nsi yaffe build Uganda by Uganda kati teri agenda kola kifaana bwe kityo okujjako bifa nansi fe tuzimbe ensi yaffe fe tujonoona so jangu ompagire nange summarizing denga tunyonyola yenga ye subira lwaki abantu bali badde ba trusting ate Simba Automotives but trusting abantu balala. I think we are time by a little bit. So just in 2 minutes you're going to give us a brief, but in that brief I think specifically you need to give us reasons as to why somebody should trust Simba Automotives
rather than other people who are into the same business? Well, I think the reason why we need support from all our Ugandan brothers and sisters in this venture to be successful, because you must understand that we have a lot of limitations to do things in this country in terms of R&D, in terms of cost of money, and so for us to have reached to this far, it has taken us almost 12 years. It has taken almost our investment of about $20 million, and this is largely for Uganda and for the people. Now it is up to us to make sure that this venture remains alive through your support, because if you're going to buy foreign brands like Bajaj or TVS, that means that our money is being exported from Uganda to those countries where it is creating jobs in those countries. Every month we are giving away $10 million to India to bring in these bikes here. Now these $10 million could have done a lot of jobs in his own country. So every dollar that you spend, this is my humble plea and to all our brothers and sisters, that every time we buy something, we must also think from our minds that how is it helping Uganda? Is this a Ugandan company? Are these Ugandan people? Because every time you buy a foreign product, our money is repatriated out. And that also adds into losing of the value of our currency, which then makes everything else expensive. Therefore, the solution is that every one of us is capable in doing something or the other. And our president has really been emphasizing that all of us, we must engage into meaningful activities which can make us, which can bring us from that poorness to being middle income. And all of us are capable. We have so many universities, we have engineers, we have all kind of people. So please, let's support ourselves to build our own economies. Wewa twenza nnyo toyanzege omukulu ono muna Uganda era kyovola bagamba nti Uganda gyagala okubanga gye tuzimba mfucho gena maaso n'okuteka ensimbi ebweru w'eggwanga tubenga supporting a company abana Uganda ye ssentebe w'ekyalo awe Kololo ate era muna Uganda ina n'endaga muntu bwakitagamba nti tukobenga tugenda maaso n'okwaba nafa abasimba automotives ate omukisa basobola okubanga otuyamba ku nteekateeka be batakamu ssente mu nteekateeka yaffe y'entanda ya Buganda. Nze Morris Mukibe Mugave sigala ngolaba telefoni yaffe tugenda mawulire gy'otobadde. Ayi Katonda kuuma maaso moja.